Okay, the next topic is internet. Now we all are in this internet only. Without internet, we can't live. Without food, we can live. This is the real scenario. Now it's going with our real world. So even if we have internet in our device, we won't bother about anything. Even our friends' words, parents' words, we totally involved in the internet world, in social medias. The backbone of the internet, how it comes. Who will start this? A small introduction and continue with this. In the early days, they start electronic mail. That's why they start using the internet. In the early days, generally we just communicate or sending the data or giving the information, broadcasting information through newspaper or radio, like that they will do it. Nowadays, after that, it will slowly comes to through internet. It will comes like for conveying the information, like email. And, for that purpose, it required the start with the internet. Generally, it is structured and organized by the team. Is called Advanced Research Project Agency, which is called ARPA. Actually, it is a DOD, Department of Defense, which is working in the US. Actually, they will start this uh, purpose by communicating their device with their personal defense purposes. அவங்களோட டிஃபென்ஸ் பர்பஸ்க்காக ஆரம்பிச்சது தான் இன் 1960s. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஃபைன் பண்ணாங்க. லேட்டர் 1972 கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களோட பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணதான் இன்டர்நெட். இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் செவரல் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் ஒன் another. அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா we use the term small I. இங்க நான் யூஸ் பண்ணிருக்க வேர்ட் பாருங்க கேபிட்டல். என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? அதுவும் இன்டர்நெட் தான், இதுவும் இன்டர்நெட் தான். If we use the upper case of letter I, then we will call as a group of large number of worldwide networks. அங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்? Several LANs should be communicate with one another, which is called as internet. It is called as two or more networks that communicate with each other. In the internet, sir, more than hundreds of thousands of interconnected networks. Capital A represents the more than hundreds of thousands of interconnected networks. இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ஹண்ட்ரட்ஸ் இல்லை, தௌசண்ட்ஸ் இல்லை. நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ் which should be connected. எப்படி சார் இது number of networks ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகும்? What type of mainframe computers will be framed? The type of backbone network should be created for this again screen of internet. இவ்வளோ பெரிய இன்டர்நெட் பின்னாடி இப்போ ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு. இதை டிஃபைன் பண்ணதே ஏஆர்பி ஆர்பா தான். அவங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஃபர்தரா டெவலப் பண்ணாங்க. ஜெனரலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பா நெட் யூஸ் பண்ற ஓஎஸ்ஐ மாடல் டிசிபி மாடல். இந்த இன்டர்நெட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது டிசிபி ஐபி மாடல், டிசிபி ஐபி ப்ரோட்டோகால். வாட் இஸ் டிசிபி ஐபி? டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் அண்ட் இன்டர் நெட்வொர்க்கிங் ப்ரோட்டோகால். இந்த டிசிபி ஐபி மாடலை இன்டர்நெட் மாடல் சொல்லுவாங்க. இந்த மாடலை தான் நம்ம இன்டர்நெட்டுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஸோ 1960ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதை டிஃபைன் பண்ணாங்க. நிறைய வேன் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணாங்க. அது எப்படி கிரியேட் ஆனிச்சு, எப்படி அது உருவானுச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, ஒரு பெரிய பேக்போன் நெட்வொர்க் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு. என்னென்ன நெட்வொர்க் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு, எப்படி இந்த நெட்வொர்க்கு நமக்கு எந்த விதத்துல சர்வீஸ் பண்றாங்க பார்த்தோம்னா, we have first backbone network இருக்குது. இந்த விச்சுசா, எம்என்பிஎல்பிஸ், இவங்க தான் நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது. ஓவரால் வேர்ல்ட் வைடு
உலகத்துல எல்லாருக்குமே இவங்க தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இவங்க கொடுக்குற சர்வீசஸ நேஷனல் லெவல், அடுத்த லெவல் ப்ரொவைடர் நெட்வொர்க்ஸ், நேஷனல் ப்ரொவைடர் நெட்வொர்க்ஸ், ரீஜனல் ப்ரொவைடர் நெட்வொர்க்ஸ் அவங்க வந்து பை ரெண்ட்டுக்கு இதை வாங்குறாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து கஸ்டமர் நெட்வொர்க் லைக் ஜியோ, ஏர்டெல், பிஎஸ்என்எல். பட் இந்த பேக் போன் நெட்வொர்க்ஸ்ங்கிறது வேர்ல்டு வைட் ஒரு 4 கம்பெனிஸ், விச்சிஸா, ஏவிஎஸ்பி, இது மாதிரி ஒரு 4 கம்பெனிஸ் தான் அவங்க ரன் பண்றாங்க. இவங்கள்ட்ட இருந்து நேஷனல், ரீஜனல், ஸ்டேட் கனெக்ட் வாங்குறாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல் தான் இங்க நேஷனல் ப்ரொவைடர். அவங்கள்ட்ட இருந்து மற்ற நெட்வொர்க் ஜியோ, ஏர்டெல், வோடஃபோன் ஆர் அதர் லோக்கல் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர். அவங்க வந்து அவங்க வாங்கி இந்த சர்வீஸ் பண்றாங்க. அவங்க சர்வீஸ் பண்றவங்க பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். யார் இந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ப்ரொவைடர் நெட்வொர்க் அண்ட் கஸ்டமர். தே ஆர் தி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஐஎஸ்பிஸ். ஐஎஸ்பிஸ் அப்படின்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். They will giving the service on charge basis. They are giving the service on the charge basis. இதுதான் ரியல் இன்டர்நெட்டோட இது. இதை டிஃபைன் பண்ணது ஆர்பானெட். ஸோ அவங்க யூஸ் பண்றது டிசிபி ஐபி மாடல். அதை நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்றோம், என்னென்னலாம் யூஸ் பண்றோம், எந்தெந்த விதத்துல நம்ம இப்ப அது நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு டெக்னிக்கலா பார்த்தோம்னா, வித்தவுட் இன்டர்நெட் வி கான்ட் திங்க் அபவுட் திஸ். இந்த அளவு நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. முக்கியமா இந்த ஸ்ப்ரிங் நெட்டு, டிஎஸ்ஐ நெட்டு, யூனிட் டெக்னாலஜி, யூஜிஎஸ், இவங்கெல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். ஒரு வந்து பீரிங் நெட்வொர்க்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த பேக் போன் நெட்வொர்க்ஸ் பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பீரிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. இவங்க பீரிங் பாயிண்ட்ஸ். இந்த பீரிங் பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறதுல இந்த ஐஎஸ்பி நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் பேக் போனா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க், இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் அவங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. இவங்கள்ட்டேருந்தே நம்ம யூஸ் பண்றதுதான் 2G, 3G, 4G, 5G எல்லா நெட்வொர்க்ஸும் இவங்க கிரியேட் பண்ணது. இதுதான் பேக் போன் நெட்வொர்க். இவங்கள்ட்டேருந்து அது எப்படி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம், எப்படி ஸ்ட்ரக்சரா கொண்டு வரோங்கிறது தான் இவங்க நமக்கு கொடுக்குற விஷயங்கள். இது மூலயமா ஒவ்வொரு ரீஜனல் நெட்வொர்க்ஸ், ஜியோ, ஏர்டெல் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போகும். So now internet has come along with 1960. It is not a simple hierarchical structure. So made up of many wide LAN networks jointly connecting several switching stations and devices. So it is difficult to give an accurate representation of the internet because continually changing new networks which is being added and existing networks. And networks should be have several companies will be added and removed every day. So we may said the most is internet connection using the internet service provider. These internet service provider, national service provider, regional service provider, and the local service providers, these are the customer network which will be given here. Right. So the top backbone, we have a common supporting networks. They are the national internet service provider. They are the backbone networks. So these backbone networks may created and maintained by specialized companies. These companies will provide the networks for the end users. So the third-party networks, access points, internet service points, or peering points will be the most effective ISPs to the regional service providers. Effective services and speed in terms of data transmission. Right. So two or more networks that communicate with each other, which is called internet. The backbone of large networks is called Sprint, Verizon, ATT, and NTT. The backbone networks are called complex switching system, which is called peering points. The second level, which is called small network, is called provider network. May we use the service use of backbone of P. So the provider networks may connect to the backbone networks and sometimes to the other provider networks also. Finally, to these customer networks, here the customer networks at the edge of the internet that actually use the service provided by the internet. See, they are using the uppercase of I. So by paying this fees, the provider network for receiving these services. So the backbone and provider networks are called ISPs, which is called internet service providers.
The backbone are offered as international ISPs. The provider are offered as national or regional ISPs. Internet will be coming with us. Like it may connecting with this physical connection are done through point-to-point LAN. Clearly, we may use with using a telephone networks like direct services or DSL services. Now we may use cable networks, wireless networks, and direct connection to the internet. So, internet fast, we may have TCP/IP. I told two model. One is OSA, another one is TCP/IP. This is called TCP/IP. This is called Transmission Control Protocol and Internet Protocol. Second one is MILNet, that is called Military Network. Third one is CSNet, that is called Computer Science Network. Fourth one is called NSFNet, which is called National Science Foundation Network. Final one is ANSNet, which is called Advanced Network Service Network. So these are the internet used by the past peoples. Our internet today have a rapid growth in infrastructure and used for several applications. Also, this internet today is a set of peer networks which will provide the whole world, like World Wide Web, multimedia like IG telephony. Even this class also conducting through this internet only. Video over Skype, Google Meet, news sharing of YouTubes or other social medias, television over IPs, which is called a live access of number of users, not a single users, a number of users through satellite access. So these are the amount of time we use to spend of networks and peer-to-peer applications. So from this, I will conclude the internet. Thank you all.